Our exhortation for tonight is found in Philippians chapter 2, verses 25 to 30. The title is Epaphroditus, a nobody who became a somebody. Several leaders in the Bible qualify as nobodies. They never became famous like Moses or David or Paul, but remained obscure even though they played a vital role in the kingdom of God. Epaphroditus is mentioned only in Philippians. No books were ever written to him, about him, or by him. Hindi po kilala si Epaphroditus. Walang aklat na nasulat para sa kanya, o sinulat niya, o nasulat sa ngalan niya. We know of no statues or memorials erected to him. Wala pong naitayong mga monumento para sa kanya. He was a nobody who became a somebody to Paul. He ran all the way from Philippi to Rome to join Paul in prison and minister to him. Imagine niyo po, tinakbo niya mula Philippi hanggang Rome para masamahan lang si Pablo sa kanyang ministeryo sa Roma nung panahong siya ay nakabilanggo. He also carried this letter back home to the Philippians. Ito pong sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang nagdala po niya na si Epaphroditus pabalik sa church. Remember, wala pong magandang transportation nun. Kaya siya po bilang mensahero ni Paul, tinatakbo niya po kung saan man siya utusan ni Paul. Epaphroditus was such a man who will be treasured by anybody. Yes, he is nobody, but God made him somebody. The question is, how could it be? Meron po akong 5 bagay na nakita sa buhay ni Epaphroditus. Number 1, start with the letter S. Seek to be a people lover. Again, start with the letter S. Seek to be a people lover. Paul calls him minister. He feels distress that the Philippians might worry about him when he became sick. Mababasa po natin yan sa verse 25 to 26. Ayaw niyang mag-alala ang buong iglesia dahil sa kanyang karamdaman. Dahil mahal niya po ang mga kapatiran sa Panginoon. Number 1, seek to be a people lover. Number 2, start with the letter E. Expect to be a risk taker. Again, letter E, expect to be a risk taker. Huwag puro takot ang nararamdaman natin. Takot baka magka-COVID, kaya ayaw pumunta sa church. Pero nakapagtataka, pasok naman ang pasok sa work. Paul calls him a fellow soldier.
He keeps on risking his life when most would have pampered themselves. May isang pamilya po umalis sa church kasi hindi sila dinadalo ng pastor na may nag-positive na miyembro ng kanilang pamilya. Dahil po doon, nagtampo sila sa pastor. Pangatlo po, number 3, start with the letter R. Remember to bring joy and happiness to others. Again, I repeat, letter R. Remember to bring joy and happiness to others. He was so sick, yet he is more concerned of the whole church. He made Paul happy and joyful. Of course, the whole church as well. Ang sarap po ng isang tao na kahit ang bigat ng problema mo, mapapangiti ka niya. Letter R, remember to bring joy and happiness to others. Number 5, letter B, victoriously be a tireless worker for God's kingdom's sake. Again, I repeat, victoriously be a tireless worker for God's kingdom's sake. Paul calls him a fellow worker. We know little about his illness. Hindi po natin alam kung anong sakit ni Epaphroditus, except that it was tied to his hard work. Dahil sobrang sipag po niya sa church. Tinatakbo niya ang ministry kung saan siya isugo ni Paul. Nagkasakit po siya. Remember in 1 Corinthians chapter 15 verse 58 says, your labor in the Lord is not in vain. Your labor in the Lord is not in vain. Letter E, excel in the area of being a servant leader. Again, I repeat, number 5, principles. Letter E, excel in the area of being a servant leader. Paul calls him a messenger. Paul tells the church that to give him a hero's welcome in verse 29 to 30. Put him in high regard or high esteem. He both led and served as he became a spokesman for the church. Leader po siya, pero isang servant leader. Our keyword is serve. Joshua 24 verse 15 says, as for me and my household, we will serve the Lord. Keep on smiling. Keep on serving God. No matter what happens. Jesus came to serve, not to be served. Si Kristo po ay naparito upang maglingkod, hindi para paglingkuran. Epaphroditus is nobody, but God made him somebody. In Espanyol, our text says in Philippians chapter 2 verse 25 to 30. What does it says? Titulo, Epaphroditus, un
Don nadie que se converto in alguien. Texto. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 25 hasta 30. Varios líderes de la Biblia califican como don nadie. Nunca se hicieron famosos como Moses, David o Pablo, pero permanecieron en la oscuridad, a pesar de que jugaron un papel vital en el reino de Dios. Epaphroditus se menciona solo en Filipenses. Nunca se le escribieron libros ni sobre él ni sobre él. No sabemos de estatuas o monumentos que se le erigirán. Él era un nadie que se convirtió en alguien para Paul. Corrió desde Filipos hasta Roma para reunirse con Pablo en la cárcel y ministrarle. También llevó esta carta a casa de los filipenses. Epaphroditus era un hombre que será un tesoro para cualquiera si no es nadie, pero Dios lo hizo alguien. ¿Cómo puede ser? Uno principio. Busque ser un amante de la gente. Pablo lo llama ministro. Se siente angustiado porque los filipenses se preocupan por él cuando se enferma. Versículo 25 hasta 26. Número 2. Principio. Esperé ser un tomador de riesgos. Paul lo llama compañero soldado. Sigue arriesgando su vida cuando la mayoría se hubiera mimado. 3. Principio. Recuerde llevar alegría y felicidad a los demás. Estaba tan enfermo, pero está más preocupado por toda la iglesia. Hizo feliz y gozoso a Pablo. Por supuesto, también a toda la iglesia. Número 4. Principio. Sea victorioso un trabajador incansable por el amor del reino de Dios. Paul lo llama compañero de trabajo. Sabemos poco sobre su enfermedad, excepto que estaba ligada a su arduo trabajo. Recuerde 1 Corintios 15:58. Dice que vuestra labor en el Señor no es en vano. Número 5. Principio. Sobresalir
en el área de ser líder servidor. Paul llama mensajero. Pablo le dice a la iglesia que le dé la bienvenida como un hero. Versículo 29 hasta 30. El derecho y sirvió mientras se convirtió en portavoz de la iglesia. Nuestra palabra clave es servir. Josué 24:15 dice: en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Sigue sirviendo a Dios sin importar lo que pase. Jesús vino a servir, no para ser servido. Dios nos bendiga a todos. Gracias.